She is young, bold, and strategic. Joan Kering, a university graduate and founder of Joan Kering Foundation, speaks to us about her journey in trying to make the world a better place. My name is Joan Kering, born and bred in Nandi, the second born in a family of 5. I did my primary school back in Nandi. Then I came to Nairobi for my high school studies. Then I went to Egerton University partly for my bachelor's. Then I came to the University of Nairobi. Yes, that's where I completed my bachelor's. Actually, the first time I came to Nairobi is when I came for my high school studies at the Kenya High School. So it was a bit of a culture shock to me, having come from a place where it's all green. Life was a bit slow, there's plenty of food, there's plenty of rains, coming to Nairobi where everyone is in a hurry. So it was a bit tough for me, but I adjusted. When I was in high school, during the half term, I couldn't travel all the way back to Nandi. So I would put up in my auntie's place, somewhere in Langata in Southland. And that Southland estate was directly opposite to the Southland slum. So it was during that time that I encountered an informal settlement for the first time ever in my life. I was really touched, because the estate was directly opposite the slum, so I had the courage to go to the slums. I saw the situation, the raw sewage, the garbage. I was really touched, and I was like, in the future I'll come give back to this community. And now I'm in the future, and that is where JK Foundation was born. Her foundation, dubbed Joan Kering, aims at working towards community empowerment and reforming the informal settlements in a bid to curb poverty. So JK Foundation is an organization that aims at working towards the need to make reforms in the informal settlements, that is the slums, in an effort to reduce high poverty levels, enlighten through knowledge dissemination in training, and empower in income generating projects, which will see to realization of other sustainable development goals and Kenya's Vision 2030. It began in Nairobi. Actually, the thoughts began the first time I encountered an informal settlement. So after my studies, I was like, now this is the right time for me to do the community work. So having lived in that area, that was one of the slums, but there are other slums within that area. So I got the chance to interact with those people, and I learned a lot, and therefore I saw the need to get a proper platform to address their challenges in whatever way I can. So now that is what brought about JK Foundation. So actually what forms the blueprint of JK Foundation is the informal settlements around Mugumoini, where I was raised when I was doing my studies in high school. In her initiative, there is a target group that she focuses on. It's the youth and the women, because I feel these are like the most vulnerable people in the community. And I feel the youth and the women are the most vulnerable people in the community, and they also have so much potential. So actually at JK Foundation, we are working with the local administration, that is the chief. And then under the chief, there is a unit called the Nyumba Kumi. So the Nyumba Kumi are the people on the ground. So the Nyumba Kumi are able to identify these people. She engages in income-generating projects that are geared towards realization of sustainable development goals, among them Inua Mama Mboga. Our flagship project is dubbed Inua Mama Mboga. Inua Mama Mboga is a women economic empowerment program. We are the JK Foundation. We are empowering the basic woman in business in the society, that is Mama Mboga, whose business runs at a high risk of incurring huge losses. What we do a market research. For our first program, we did a market research using questionnaires
for the Inua Mama Mboga. So we do a market research, then we come analyze, then we make decisions from the information that we've gotten. So from our market research, we noted that the common challenge these Mama Mbogas face was financing for their businesses. So what we did as JK Foundation, we provided a platform where these Mama Mbogas can access cheaper loans to run their businesses. So what we actually do, we give them short-term loans. These are 3-month loan but monthly, and we do a lot of savings for them. We really insisted on the culture of savings. We told these women through savings you can do more and you can go far. We made these Mama Mbogas look at the bigger picture of saving 20 bob every day in 5 years. Saving 20 bob every day in 5 years. Maybe in 5 years you can qualify to get a loan and buy a plot and make a life out of the informal settlements. Most of the women that Joan has met, in this case Mercy, have brought new additional ideas to the table that are also beneficial, especially to the girl child. So our current project is JK for young mothers. These are the young mothers between the ages of 18 to 23 years in these informal settlements. So that is part of the youth empowerment project. So we have what is called the 10 bob challenge. So these young mothers contribute 10 bob every day. So we have formed groups, we have registered groups separately. So we have a total of 80 young mothers in the 4 informal settlements. So we have registered the groups separately for each slum. Tulikutana na Joan akiwa na hii mradi ya Inua Mama Mboga. Nikapatana na yeye akiwa kwa barabara, nikasimama nikauliza mama mwingine juu niliona akiwa na t-shirt imeandikwa Inua Mama Mboga nyuma. Nikamuuliza na huyu msichana anafanya nini hapa? Akaniambia amekuja hapa anatafuta wamama wale wanataka usaidizi. Ni kama anapeana runs, anasaidia hao wenye wako na vibanda hizi ndogo ndogo au mama mboga. Siku hiyo akapita, nikakutana na yeye siku nyingine, nikamsalimia kwa barabara, nikamuuliza jina yake, akaniambia ile kitu yenye huwa anafanya. Nikamwambia hata kama unafanya ya mama mboga, tuko na vitu mingi hapa kijiji unaweza saidia kama wasichana, hata kama unasaidia mama mboga. Tulianza na wa Southland, tukachukua wasichana 20, tukarudi tukaenda mahali kunaitwa Bagra, tukachukua 20, tukaenda Raira 20, alafu na Wanga tukachukua 20. Sasa ikakuwa tuko na siku ile tuna meet, kwanza tuongee na wao. Kuongea na wao, kuna wengine tulikuwa tunawauliza wale wameolewa, tunajua huyu na huyu ameolewa, huyu na huyu anaishi kwao, huyu na huyu anaishi namna gani. Kuna wengine katikati yao walikuwa wameolewa lakini mabwana wakawatupa na watoto. Unakuta ule mtu ana mahali pa kukaa, juu ukiwa na shinda si rahisi watu wote kukaribishe kwao. Every project needs proper financing for smooth operations. Joan therefore shares her sustainability tactics. For our first project, Inua Mama Mboga, it's very hard to find a donor to fund an idea. So what I did, I went back to my pockets and I went back to my family and my friends. So my family literally did a fundraising for me for our first project. Yeah. So because Mama Mboga is, we give these women loans after 3 months they return. So it's in terms of revolving funds. Yeah. Many ills are reason for young girls and women falling prey to unpleasant circumstances, but Joan and her foundation are out to fight some, if not all. Sasa tukaenda tukaweka hizo group, tukawaambia kitu ya kwanza ni kama tuseme umepewa shamba, umeambiwa ndio hii shamba, lakini ulimi na upeani na hakuna kitu unafanyia. Hakuna mtu atajua kama hiyo shamba uko na haja nayo ama huna haja nayo. Tukamwambia sasa ndio tujue kama akili zenu kweli mnataka kutolewa kwa shinda. Juu huwezi kosa 10 bob kwa siku. Tunataka tuone akili zenu kama unataka kutoka kwa shinda ama unataka kuishi tu kwa hiyo shinda.
Tukawaambia sasa tuweke kama ni group kachama tu, wao wanatoa 10 bob kila wiki. Wakaanza kutoa 10 bob kila siku 7 days. Nikaambia Joan wafungulie laini ya simu ya M-Pesa. Juu huwezi amini ule mtu ako na shinda, uende umpatie pesa ya watu 20, hata kama ni 200 aweke, yatatumia na wengine watampiga. Sasa nikamwambia tutawafungulia M-Pesa, halafu waweke hiyo pesa, ndio ukiendelea hivi, unajua wakijua wanatoa hiyo 10 bob. Katikati ya hapo tutatafuta ile kitu wanaweza sasa fanya. Tulikuwa tunauliza kama wanaweza wapelekwe watafute mtu kuwafundisha kuhusu kutengeneza sanitizer wakiwa na kakatoka ndogo. Juu hakuna saa hii pesa yenye tuko nayo tuseme ati tunaweza enda tuchukue hiyo pesa tuwapatie, halafu waanze hiyo mradi. Tukawaambia sasa tunataka mtu wange tembo, tujipange, tujue ni wakati gani ama ni lini tutafute mtu wa kuwafundisha kutengeneza sanitizer ama sabuni. Ndio tukienda tukitafuta kama ni tenda, tuseme tumepata hata mahali pa kupeleka mitungi 2, tunajua hiyo ni 2000. Tukitafuta mahali pengine tupate hata mitungi 3, hivyo unajua ile kangurupu sasa wataanza kuona kuna mahali wanaelekea. Wengine nao mama zao, kuna wengine mama zao wanapika kama ni pombe. Unakuta msichana anakaa anaona hii mboma kukaa hapa, watu wanakuja kukunywa hapa, wanaume ni wengi hapa, vitu ni mingi inaendelea. Unajua kama wale wengi wasichana hawana mababa hapa, lakini wako na mama. Wale wengi wako na mama, tuseme hao mama ni hao wakuuza, tuseme ni pombe. Yule msichana, vijana wakikuja wanaweza hata mshika kwa nguvu ama warare na yeye. Juu wengine ukimuuliza huyu mtoto, ukimuuliza ni wanani, hawezi akakwambia ni wanani ule, ati huyu ni baba yake, hawezi akakwambia. Na kuna wengine mtu amerimaliza tu hivi juu ya shinda ya kwao, ako na mama na si wa pombe, lakini juu ya ile umaskini kwa nyumba yao, anaona hapa wako na watoto wengine tuseme kama 4 5, na anaona yeye ndiye mkubwa na shinda inaendelea, anajitoa anaenda kuolewa. Kwenda kuolewa huko anakuta naye yule labda alikuwa na bibi mwingine naye amefukuza. Unakuta sasa maisha ya yule juu ameenda huko imekuwa ngumu. Kuna mwingine ameolewa, tuseme kama kuna wawili wameolewa na vijana wenye ni waizi na saa hii wako njera. Unakuta sasa maisha ya yule msichana na yule mwenye mwingine alitoka kwao mama yao bila kujulikana. Unaangalia yule ameolewa na mwizi, mama yake hamtaki juu alimkataza, akamwambia anataka usome. Yule naye akaona kuliko kusoma anaangalia shinda ya kwao kuliko angalie mahali mama yake anataka aelekee. Unakuta yule msichana ameolewa juu ya kitu kidogo, mara kwao hakukuwa na lunch, akienda akinunua lunch sande hii nyingine anaenda kwa kijana. Na juu kijana anafanya kazi gani, mtu ameng'ara vizuri, amevaa vizuri, baadaye akikuja kushika mimba atasikia mtu amekuja kutafuta. Kwa nini? Ni mwizi. Sasa unaona sasa akishikwa ameenda. Usikie ni miaka 7. Yule mama hamtaki kwa nyumba yake. Nilikwambia usiende huko ukaenda. Na wewe umeenda umekuja na mtoto, sitakukubali. Enda ukomboe nyumba yako. Sasa yule mtoto ataenda wapi? Sio maisha ni ngumu. Sasa ndio tumeona at least tuchukue hao watoto. Tunataka wale wanataka kurudi shule, tutafute vile watarudi shule. Juu kuna yule unaona kabisa anataka kurudi shule. Juu kuna mahali alikuwa aelekee, juu kuna mambo aliona kwao haikumfurahisha, akaona afadhali kuolewa, lakini saa hii anataka arudi shule. Tunataka wale wanataka kurudi shule warudi shule. Kuna wale wanataka kwenda kufanya course waende wafanye. Kuna wengine wanataka biashara, yule anataka biashara, tutafute vile na yeye ataenda anze biashara. Lakini tuone baadaye finally tuone hao watoto wote kama ni 80 kuna mahali wako wamesimama. Ndio na wao wale wengine watakuja wataona wale hawa nao wamefaulu. Nao hawa tukianza nao wakifaulu, wale wengine hatutakuwa tumefikia, nao hawa washike mkono nao ndio waweze kuwatoa kwa ile mashindani. What kind of setbacks have risen in this initiative? So far we have encountered a number of challenges. The main challenge being funding. We don't have so much funds to run our day-to-day activities because our first funds I got from my family and friends. The other challenge is our mentality from the people in the community. They have this mentality that
organization has millions of money and they feel entitled to it, so that is also a very big challenge. Other projects include: currently we are undertaking a project with Kenya Power. We are doing a power line connection in one of the informal settlements that forms the blueprint of Joan Kering Foundation, that is Wanga slum. So we are connecting. We are almost done with the project. We have connected a total of over 300 households, 346 precisely. Yeah, we're almost done with the project. We'll be launching it very soon. What we did a proposal to Kenya Power, and then Kenya Power mobilized funds from their side. Yeah. An achiever never allows limitations to act as setbacks towards success. What we do at JK, we find a problem, then we do proposal, then we find sponsors who can facilitate for the project. So you don't really have to have a lot of money to help. You can help with the little that you have. Mahatma Gandhi once said, be the change you want to see in your community or in the world.